Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. In den Niederlanden sind wir heute am Freitagabend wieder im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören auf dem Relais PI3UTR auf 145,575 MHz. Da werden der Ostsee- und auch der Deutschlandrundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandy-Turm in Eiselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten, in der Karibik und auch in Kanada, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. It's the Internet of Things that should not be connected to the Internet in the first place. The following program contains strong language throughout. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een etherpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oompie koerier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het dressoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Goedenavond, dit is de wekelijkse uitzending van de Daily Minutes, ook wel PA00 News genoemd. We hebben een uitzending met in ieder geval 5 van de Daily Minutes zoals die afgelopen week zijn uitgezonden gedurende de week. Maar er is in ieder geval Engels nieuws en waarschijnlijk is er een rain report en er is ook in ieder geval een gedeelte Duits met de Ostsee-Rundspruch en de Deutschland-Rundspruch. 分野の専門家として、私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 februari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vanwege drukte met mijn werk deze week is er de komende week spaarzaam data of SSTV bij de uitzending. Wel gaan de morsenwoorden gewoon door. Ik had de afgelopen dagen gepubliceerd over DMR+, het DMR-netwerk uit Duitsland. Op gezag van 1 site en nog wat posts op internet heb ik toen meegeholpen aan het in de wereld brengen als zou DMR+ gestopt zijn met nieuwe ontwikkelingen. Niets blijkt echter minder waar. De groep rond DMR+ heeft inmiddels op deze berichten die op verschillende plekken op internet opdoken gereageerd. En ze hebben meteen het tegendeel bewezen door een nieuwe versie uit te brengen.
Ik ben er niet zo voor om allerlei berichten over flame wars en noem maar op te brengen. Maar als de informatie echt onjuist is, dan moet dat natuurlijk ook gezegd worden. Delta Lima 5 Delta India van de DMR Plus groep heeft zich afgelopen zaterdag in verontwaardigde bewoordingen geuit over de berichten over DMR Plus. Hij maakt zich met name boos over berichten via Facebook en fora die uit Holland zouden komen. En maakt zich ook boos op een amateur uit Duitsland die de informatie daar verspreid heeft. Om kort te gaan werkt het DMR Plus team volgens het bericht verder aan de ontwikkeling van de netwerken en van nieuwe systemen. Of van het netwerk en van nieuwe systemen. De bekende Torsten van het DMR Plus team was onlangs op de Hamcation in Orlando en heeft daar aanmoedigende bewoordingen ontvangen van de daar aanwezige netwerkbeheerders in de VS. In het bericht worden vervolgens een aantal technische vernieuwingen opgesomd waar het team momenteel aan werkt. Een dag later, al gisteren op zondag, werd een nieuwe release van DMR Plus versie 9.21 uitgebracht. Hierin zitten nieuwe zaken zoals een select-functie voor het dashboard om bepaalde informatie makkelijk te kunnen uitlichten. Het netwerk ondersteunt nu ook zelfbouwrepeaters en dongels. En die kunnen ook uitkomen op TS1 en tijdslots als via reguliere repeaters. Daarnaast zijn er meerdere zaken gerepareerd. Er zijn nog wel wat zaken die je DMR Plus kunt verwijten, zoals het afsluiten van bepaalde zaken in het verleden en nu. Maar het bericht zoals vorige week bekend werd, is in elk geval helemaal onjuist. Mijn Belgische tipgever trouwens bedankt. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Ja, dit spotje zat afgelopen weekend een keer in de uitzending. Het is een grappig spotje, maar met een serieuze ondertoon. In elk geval heb ik zowel de aandacht op het onderwerp gefocust. Door verschillende mensen is aan mij gevraagd om aandacht te besteden aan operating practice. Operating practice is eigenlijk de vaardigheid om met radioverbindingen om te gaan. Het maakt voor de verschillende takken van sport binnen de hobby soms veel verschil hoe die operating practice eruit ziet. Denk aan een CW-QSO of een RTTY-verbinding en aan een contest. En zo vereist het werken via repeaters ook weer speciale vaardigheden. Het is makkelijk bij een onderwerp als dit om in een schoolmeesterachtige belerende toon te vervallen. Dat past niet bij mijn stijl en ook niet bij deze uitzending. Eén sleutelwoord wil ik, hoe saai en voor de hand liggend ook, toch even noemen. Dat is respect. Bij voldoende respect voor je mede-repeater-gebruikers gaan dingen al snel vanzelf goed. De IARU, die ook de internationale bandplannen vaststelt en publiceert, maakt bij tijd en wijle ook bekend wat goede operating practice is. Ze doen dat ook voor repeaters. Zelf vind ik die regels ouderwets aandoen en ze zijn zeker ook niet op maat gesneden voor een repeater als PA00NEWS en ook niet voor een aantal veranderde inzichten van de laatste tijd. Als je de IARO-regels keurig zou volgen, dan zou PA02NOS op de meeste momenten tijdens het etmaal een vooral heel stille repeater zijn. De IARO heeft nog altijd het standpunt dat vaste stations liefst niets op repeaters te zoeken hebben. Die mogen alleen bij uitzondering op een repeater te horen zijn, zo vindt de IARO, en zeker niet in gesprek raken met andere vaste stations. Op PI2NOS is dat standpunt gelukkig anders. Steeds meer mensen kunnen thuis geen fatsoenlijke antennes plaatsen. De mening van veel gebruikers en ook die van de beheerders van de repeaters is dat daarom ook vaste stations op de repeater welkom zijn. Mobiele stations hebben echter vaak wel minder tijd beschikbaar dan vaste stations. Om die reden is het een goed idee om op drukke momenten niet heel lange doorgangen te houden. En geef mobiele stations als je van huis uit werkt liefst ook wat meer de ruimte. Niet alles wat in de IARO-regel staat is verkeerd. Zo staat er dat amateurs of groepen van amateurs een repeater niet moeten domineren. De repeater is van iedereen en door de microfoon veelvuldig binnen een bepaalde groep door te geven kan er makkelijk een situatie ontstaan waarbij buitenstaanders zich niet welkom voelen. Gelukkig gebeurt dat op deze repeater niet zoveel. Ik ga volgende keer nog verder in op dit onderwerp. En tot slot een stukje Engels. Ik vind het altijd leuk als mensen een ETE-imitatie doen. En sorry Adam, deze is te leuk om te laten liggen. And then it's like 1 or 2 in the afternoon. All of a sudden, beep, 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 in Dutch. Here is the Dutch amateur radio news. Adam Curry has a new call sign. He has a vanity call. And then they played like the whole bit from the show where we're talking about my vanity call sign. They played the bit from the show? Yeah. Yeah. Over the ham band? Yeah. Isn't that illegal? No, it's not illegal. No. You can't play the show on the... No, just a clip. Just a clip. Yeah, you can do ham radio news. Because, it's going to save everyone from the apocalypse. Het stukje komt overigens uit de 800ste No Agenda, een talkshow van Adam en John C. Dvorak. Wil je het hele fragment horen? Ga dan naar noagendashow.com. noagendashow.com.
So Papa Echo 1, Papa Lima Mike in Holland, who's involved with all this stuff, he helped me get the re-registration. And then they were telling me about this big new repeater network in the Netherlands. You can hook into it via Echolink. So I'm like, I'll go check that out. It's kind of like the Texas Saltgrass Network, where you have one frequency, and no matter where you are, you key into that. Technically, it's very, very interesting the way they have multiple transmitters that are time-based corrections. So it's interesting. Hobbyscope.nl if you want to learn more about it. But anyway, I listened in on this reflector. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 februari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag als het lukt een SSTV-plaatje en uiteraard morsentelegrafie. Omdat ik het tot vrijdag over een week wat drukker heb dan anders, moet ik kunnen terugvallen op iets wat voor mij niet zoveel tijd kost. Als er niet veel nieuws is, kan het zoeken naar berichten soms veel langer duren. Vandaag had ik bijvoorbeeld veel moeite om nieuws te vinden. Vanwege het eerdere succes van de serie over de Lincolnshire Poacher en de series over cryptografie, heb ik een nieuwe serie over dat onderwerp, namelijk de geschiedenis van de cryptografie. Hij is opnieuw in het Engels en een zorg die ik een beetje heb is of de geluidskwaliteit wel goed is. Die is niet helemaal fantastisch, maar volgens mij gaat het wel werken. Vandaag de eerste aflevering van die serie die met name over de cryptografie gaat tot aan de jaren 50. Webwereld heeft een artikel onder de titel 11 tips om je trage internetverbinding te versnellen. Tip 1 is vervang je router. Blijkt dat veel mensen een stokoude router gebruiken, dus het is minder een open deurgedachte dan het in eerste instantie lijkt. Tip 2 is het uitschakelen van alle stroombesparende maatregelen in je router. Een goed milieu is funest voor je bandbreedte, zo is de conclusie. De eco-mode moet dus uit. Ga er echter wel verantwoord mee om. Een enkele zoekactie via de website Google kost evenveel energie als het van stilstand optrekken van een personenwagen. Ja, en dat is niet overdreven. Deze informatie kwam van Google zelf, volgens Wikipedia. Tip 3. Let op de natuurwetten. Dit lijkt me meer iets voor PD4ROB, maar goed bedoeld wordt de afstand tussen de wireless router en de gebruiker. En vooral wat zich in de ruimte tussen die beiden in bevindt. Tip 4 is een typische zendamateuroplossing. Vervang de antenne. De aanbevolen richtantenne lijkt me echter een beter idee voor de gebruikers dan voor een router die door meerdere mensen gebruikt wordt. Maar daar is een richtantenne bij die gebruikers dus praktisch vaak weer onhandig. Tip 5 sla ik maar even over. Maar tip 6 is een interessante. CPU's zijn tegenwoordig zo snel dat die gerust tot in het gigahertzbereik uitstralen. Doordat CPU's tegenwoordig vaak afhankelijk van de behoefte schakelen naar een andere kloksnelheid, kan daardoor QRM zich ook verplaatsen, waardoor bij automatische kanaalkeuze ook de wifi-router steeds QSY gaat. Want ik sla er weer eentje over en tip 8 is ook weer een open deur, verander het kanaal. Net als tip 9, ga naar 5 gigahertz. En tip 10, daar had ik zelfs nog nooit van gehoord. Stel je router in om met intervallen van 20 megahertz te zenden, om zo een haperende verbinding te voorkomen. Tip 11 is om je hele verbinding nog eens goed door te lichten met een benchmark tool als iPerf. Ja, dat is nu het onderwerp over cryptografie al aan de beurt. Daar komt ie. We're at a secret location somewhere in Maryland, inside a guarded warehouse. What dark secrets do these numbered crates hold? Why, when Nova asked to film here, did national security officials provide this footage rather than reveal the location or the contents of this warehouse? The answer is inside this crate. It's being opened at our request for the first time since the end of World War II. It contains a machine known as the Purple Analog. This remarkable piece of equipment helped win the war. It enabled American codebreakers to read top-secret Japanese messages from months before Pearl Harbor to the end of the war. To understand just how remarkable an achievement this machine was, we have to go back 40 years and halfway across the world to Edwardian London. This is the Admiralty, headquarters of the British Navy. It's looked much the same for 200 years, until a subtle change at the turn of the century when a web of antennae was installed on the roof. Radio had just been invented. Orders could now be issued directly to warships in distant corners of the world. But the use of radio brought a new threat. Radio, or wireless telegraphy, when it came into being at the turn of the century, turned out to be a great boon for navies. It enabled operational headquarters to control ships far away at sea. But radio had an enormous disadvantage in comparison to this advantage. Namely, it turned over every message that it sent to the enemy.
How were they to eliminate this leakage of information? They began to use codes and ciphers to protect them. But on the other side, the enemy, to gain access to this information, developed code breaking, and it became, in World War I, for the first time, an important instrument of war. As the British High Command eavesdropped on the flood of German Navy signals, it began to lay the foundations for a new intelligence-gathering arm. Room 40 at the Admiralty became the birthplace of modern code-breaking. In Room 40, a group of aspiring codebreakers recruited from Oxford and Cambridge universities began to master their new trade. Almost immediately, they had a lucky break. In August 1914, the German cruiser Magdeburg was boarded by the Russians in the Baltic. They captured the German Navy's current codebook and sent it to their British allies. The codebook contained 34,000 words and phrases used to issue orders to German warships and the 3-letter or 5-digit code groups that represented them. With this document, the code breakers in Room 40 could now understand the structure of German Navy codes. For the remainder of the war, they were able to read coded German orders and warn the British Navy whenever the enemy fleet put to sea. It was code-breaking's first great victory. But not all of Germany's coded messages went by radio. Some were sent by transatlantic cables that still ran through London. British intelligence routinely tapped these cables, and all coded messages were sent to Room 40. In January 1917, a long telegram was sent from Berlin to Washington on an American-owned cable. Room 40 found that it was encrypted in a German diplomatic code and addressed to the German ambassador in Washington from the German Foreign Minister, Arthur Zimmermann. British codebreakers attacked the telegram and soon had a partial text. The words leapt from the page. Unrestricted submarine warfare. Alliance with Mexico. War with the USA. The head of Room 40, Admiral Blinker Hall, realized that the telegram might bring America into the war, but how to let the Americans see the message without revealing that Room 40 had been tapping American cables? Then the German ambassador in Washington sent a copy of the cable to the German embassy in Mexico City. British intelligence picked that signal up, and to shield its code-breaking activities, London invented a story about capturing the telegraph in a Mexico City break-in and revealed the full text to the USA. The Zimmermann telegram was dynamite. Mexico was to declare war on the USA and receive financial support to recover lost territories in Texas, New Mexico, and Arizona. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen Morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 24 februari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vanwege tijdgebrek vandaag geen data of SSTV. Ik krijg regelmatig nieuwtjes toegestuurd door Herman DF9EO vanuit DOK L04 in het Duitse Emmerich.
Emmerich is een bijzondere ortsverein binnen de DARC, omdat er zoveel Nederlanders lid zijn. Ik heb al eens gehoord dat 60% van de afdeling Nederlands spreekt. Het clubhonk staat niet ver over de grens in de regio Arnhem-Nijmegen. De groep beheert ook een zeer uitgebreid repeatersysteem dat ook in de regio Arnhem-Nijmegen te gebruiken is, inclusief dekking in een flink stuk van Nederland met het Duitse hamnet. Herman mailt mij ieder jaar over een Duits-Nederlands evenement dat met Pinksteren plaatsvindt in de plaats Urk. Dit jaar is dat al voor de 50ste keer. Het idee voor het evenement ontstond dus in 1966 na een vossenjacht in Drenthe. De groep komt jaarlijks samen op de camping Urkerbos en houdt dan een soort de expeditie. Vanwege de beperkte mogelijkheden om in Duitsland 50 en 70 megahertz te gebruiken, is het voor de Duitse deelnemers leuk om daar in Nederland ten volle van te genieten. Dit jaar komt daar de 5 megahertz band nog bij. De huidige groep bestaat uit 5 amateurs, 3 uit Nederland en 2 uit Noord-Rijnland-Westfalen. Het is een beetje vroeg, want het evenement vindt pas plaats tussen 12 en 17 mei van dit jaar. Maar ik wilde er toch graag alvast een beetje reclame voor maken. Dit jaar is de groep in de lucht onder de call PA50URK. Meer informatie en foto's door de jaren heen zijn te vinden op qrz.com bij PA50URK. En voor de volledigheid de website van die tamelijk Nederlandse Duitse afdeling van de DARC is www.l04.org. Dus www.lima04.org. In Duitsland is naar aanleiding van de recente wijzigingen een nieuw bandplan voor 50 megahertz opgesteld. Ik ga proberen die vanavond op PA00NEWS-UITZENDING te zetten. Het kan eventueel zijn dat het niet lukt. Er was iets mis met de site, zag ik afgelopen week. Zonderhamnieuws.nl had ik er misschien niet aan gedacht, maar vanavond, woensdagavond, is de start van de nieuwe SSB-ronde die in de plaats komt van de AM-ronde die onlangs werd beëindigd. Episch centrum van de beide rondes is Arnhem en de start is vanavond om 2100 uur op 144.345 MHz, makkelijk te onthouden, plus-minus QRM. Rondeleider is PA2OLD onder de call PI4ANH. Voor wie een stuk westelijker zit dan Arnhem is er op hetzelfde tijdstip de 10 meter ronde. Ik hoop dat ik de naam goed heb op de repeater PI610. Die repeater die draag ik een zeer warm hart toe. PI610 moet veel meer gebruikt worden. De ronde op PI610 wordt geleid door Arthur PD1ZON, ook vanavond vanaf 9 uur. En PI610 is voor wie dat niet weet een 10 meter repeater in Hilversum. De repeater heeft een uitgang op 29,690, dus 10 kHz onder de bandgrens en een shift van min 100 kHz. Tonen en andere rare dingen zijn niet nodig en de repeater is ook via echolink te bereiken. En er volgt nu in het Engels deel 2 van de serie over encryptie. The Zimmerman telegram was dynamite. Mexico was to declare war on the USA and receive financial support to recover lost territories in Texas, New Mexico, and Arizona. The Zimmerman telegram was the most important single code solution in history. It demonstrated an absolutely brilliant use of intelligence by Admiral Hall. Its importance, of course, was that it precipitated America into the Great War on the side of the Allies. And for the first time, intelligence had had a significant effect on the course of world events. President Wilson, who had said he was too proud to go to war, now had no alternative. The U.S. immediately declared war on Germany. The fresh young troops from America tipped the balance in favor of the Allies. In 1918, with Germany beaten, the war to end all wars came to an end. But it wasn't long before new conflicts emerged. The first sparks flew at the 1921 conference in Washington. Japan, then one of the Allies, demanded a navy just as large as that of Britain and the U.S. The United States opposed Japan, and it had a powerful secret agent on its side. He was Major Herbert Yardley, head of the secret Black Chamber, the code-breaking unit of the Army and State Department. Although Yardley could not speak Japanese, he promised he would break the Japanese codes. He tackled them like a giant crossword puzzle, and with a combination of laborious trial and error and some inspired guesses, he succeeded. He decoded cables in which Tokyo revealed it would back down from its demands if pressed. Armed with this secret information, the U.S. forced Japan to accept a battleship fleet little more than half that of either the U.S. or Britain. The U.S. and British delegates were delighted, but the Japanese bitterly resented it, and the seeds of future conflict had been sown. U.S. Secretary of State Charles Evans Hughes must have known of Yardley's code-breaking exploits. He certainly exploited the results.
But when his successor, Henry Stimson, took office, he was appalled. As soon as he discovered the State Department was secretly funding the Black Chamber, he closed it down with the famous line, "Gentlemen do not read each other's mail." Yardley was fired and left without a job or pension at the height of the Depression. Desperate, he published a series of Saturday Evening Post articles and a book, The American Black Chamber, revealing how he broke the Japanese codes. The book became a bestseller in America and in Japan, where it fueled the growing anti-U.S. feeling. Herbert Yardley was one of the most remarkable characters in the history of cryptology. He was a womanizer, he was a poker player, and he was a drinker. But he was also an extraordinarily excellent code breaker. And even though toward the middle of his life he wrote this book, The American Black Chamber, which revealed too many American code-breaking secrets, nevertheless, his activity in breaking the Japanese naval code and diplomatic code at the time of the Washington Disarmament Conference proved an enormous boon to the United States. It enabled us to gain naval superiority over Japan, substantial naval superiority, which proved of great value during World War II. Meanwhile, the U.S. Army continued code-breaking and hired the brilliant young William Friedman. With his wife Elizabeth, also a talented code-breaker, he held code-breaking parties. Progressive dinners. They'd have progressive dinners in which codes were an essential part. And couples would come and they'd be split up, husband from wife, and sort of moved around to kind of equalize the teams. And they'd be given a sheet, and on the sheet were a succession of codes. And I imagine that they got more difficult as they went along, but you'd have to solve the first message to find out the restaurant to go to for the first course, and so on through the meal, and then the first couple back to the house would win some kind of a small prize or something like that. And people really enjoyed those parties and came to them with relish. Unlike Yardley, who was a loner, Friedman set out to build up a team of code breakers and quickly hired his first 3 trainees. Frank Rowlett, a young math teacher from Virginia, aced the civil service exam and was offered a job as a cryptanalyst. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA00NEWS-UITZENDING, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 februari 2016. Dus het bulletin van donderdag. Vanwege het eerdere succes van veel mensen bij het luisteren, zowel morgen als vrijdag, meld ik dat er weer mogelijk is om met het ISS mee te luisteren als astronaut Tim Peake met scholen in Engeland en Duitsland praat. De overkomst van vrijdag met name zou lang hoorbaar moeten blijven. Luisteren kan al op een portofoon of met een scannertje, ik zei het al eerder, op de eigen antenne van zo'n portofoon of scanner, en het gaat bijvoorbeeld ook erg goed met een rondstralen met niet heel veel versterking. Frequentie is 145-800 MHz. Ik heb de vorige keer erg veel reacties van mensen gehad die meegeluisterd hebben. Dus voor diegenen die het toen gemist hebben is het aanbevelenswaardig om het nu nog een keer te proberen. Morgen, vrijdagmiddag dus, als je naar de herhaling luistert, dan is dat dus al vanmiddag, is het ISS hoorbaar op 145-800 en dan iets vroeger dan 3:15 Nederlandse tijd. 3:15 Nederlandse tijd. Aanstaande maandag is er dus ook een gesprek. Ook op 145-800 kun je het ISS weer horen. En dan is het gesprek met een Duitse school vanaf 1:06 'smiddags, ook Nederlandse tijd. Voor Android zijn er verschillende apps. Ik neem aan dat die er ook voor iPhone zijn. Maar ik ken ze alleen voor Android. Over ISS On Live heb ik al verschillende goede dingen gehoord. Je kunt er ook live beelden mee vanuit het ISS bekijken.
Ja, een uur eerder al, dan is iedere dag eigenlijk om 3 uur 's middags 5410 of 5420 kHz, afhankelijk van QRM in de nieuwe 60 meter band, een AM-ronde in het Nederlands. Dus iedere middag vanaf 3 uur in de 60 meter band ergens rond de 5415 zeg maar, vindt die plaats. Aanstaande zaterdag is de elektronica-vlooienmarkt van de afdeling Noordoost-Veluwe in het Harde. De beurs vindt plaats van 9 uur tot ongeveer 3 uur 's middags in het MFC Aperlo, Stadsweg 27 in het Harde. Een verkoop van radioapparatuur, onderdelen, antennes en nog veel meer. Toegangsprijs vanaf 12 uur is €3 en daaronder is het gratis. Meer info is te vinden op www.pi4nov.nl, pi4noordoostveluwe.nl. Volgens ERRL.org zijn er geruchten dat er een nieuwe tv-serie over onze hobby gaat komen. De serie heeft als titel, Lodewijk, The CW. En zou gebaseerd zijn op een film uit 2000 onder de naam Frequency, die ook over dat onderwerp ging. De serie die als hoofdonderwerp dus het zendamateurisme heeft, zal worden uitgezonden bij de NBC. De sci-fi serie, waarvan nog niet helemaal zeker is dat het doorgaat, heeft in de hoofdrol een vrouwelijke politieregisseur die amateurradio gebruikt om door de tijdgrenzen heen te communiceren met haar overleden vader, die zendamateur was. De originele film, geschoten in Toronto en New York, staat vol met vintage apparatuur, zoals diverse apparaten van Heathkit. Deze serie zou, als het doorgaat, naast Last Man Standing met Tim Allen de tweede tv-serie zijn op de grote netwerken die over de zendhobby gaat. Ja, dan komen we nu toe aan het derde deel van de serie over cryptografie in het Engels. Unlike Yardley, who was a loner, Friedman set out to build up a team of codebreakers and quickly hired his first 3 trainees. Frank Rowlett, a young math teacher from Virginia, aced the civil service exam and was offered a job as a cryptanalyst. The salary with this position was $2,000 a year, which was more than both my wife and I were making as school teachers. And we decided that it was worth trying. Also, it had the opportunity of giving each of us a chance to go to Washington, where we never visited. So he reported to Friedman at his office in the old munitions building. It was during this first exchange with Friedman when he got through inquiring if I had a place to live. And had I been to Washington before, and just sort of simple conversation, that I found an opportunity to ask him what a cryptanalyst was supposed to do. And he said, "You mean you don't know what a cryptanalyst is?" And I said, "I never heard the word before." Then he looked out the window and he said, "Well, that's not strange." He says, "I just invented it." It was 1930, and the U.S. Army was secretly listening to the growing volume of foreign military radio traffic. The tensions that would explode into World War II were already becoming clear to Friedman's team as early as 1931, as they listened in to Japan's ruthless invasion of Manchuria. But the American people were in no mood for foreign adventure. Policemen and cadets did the parading. While in Europe, it was German stormtroopers who marched into Austria. The Italians invaded Abyssinia. And Hitler seized part of Czechoslovakia with no one daring to oppose him. As Western Europe caved in to Hitler's threats, alarm bells rang in Poland. The Poles feared they were next on Hitler's list of conquests and intensified their efforts to decode the German military signals. Surrounded by enemies for centuries, Poland had developed an excellent code-breaking unit, skilled at reading the messages of the German army. But in 1928, the codes became unreadable. The Poles suspected the Germans were now using a machine cipher instead of a code. So what's the difference between a code and a cipher? Codes are letters or numbers that substitute for whole words or phrases. And code books are like telephone directories with thousands of words and phrases listed alongside letter groups that represent them. The weakness of codes is that they can't be used for very long.
The more messages the enemy codebreakers read, the more code groups they can break. So every few months, new codebooks have to be created and distributed to every military unit in the field. Ciphers are infinitely harder to crack because they replace every individual letter of every word. Ciphers have been used for centuries. This one, for example, was invented by the ancient Greek writer Polybius. Each letter is represented by two numbers. A is 11, B is 12, and so on. The Roman Emperor Julius Caesar used a cipher in which the letters were transposed 3 places. So A becomes D, B becomes E. Some ciphers are built around a key word to make them easier to remember so that spies don't have to carry written keys with them. Here the word Gothic is written down, followed by the remaining letters of the alphabet. This vital key word would be changed frequently. But these simple ciphers, where one letter is always replaced by one other letter, would be solved in a few minutes by any cryptanalyst using the characteristic features of any language that are the codebreaker's principal weapon. Take a page from any modern English text and count the different letters, and you get this standard pattern. In English, the most commonly used letters are E, T, A, O, N, and I. The least used are J, K, X, Q, Z. A letter frequency count is where all codebreakers begin, whatever the language. Another basic weapon is contact analysis, because certain letters frequently appear together. In English, TH is the commonest pairing of consonants. So if the codebreaker can find a T, he can also locate an H. EA is the most frequent vowel grouping. S tends to appear with consonants. R usually appears with vowels. Complex ciphers try to conceal these telltale frequencies in letter contacts. The ultimate goal is to have each letter of each word of a message from a different cipher. In other words, A might be represented by B the first time it appears, but by C the second time, and D the third, and so on. This is what cipher machines can do, exploiting the millions of possible combinations of letters and numbers. In the 1920s, the Germans began to use the most powerful cipher machine so far invented. It was known as Enigma, an unsolvable puzzle. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PA00NEWS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafel stuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 februari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Ik hoop dat er weer mensen naar het ISS hebben geluisterd vandaag. Maandag is nog een herkansing, hè? Dit is zoals Peter PA3PM het ISS vanmiddag ontving.
Ja, gisteren maakte ik melding van een AM-ronde op 5 MHz. Veel mensen beseffen het misschien niet, maar de huidige regeling voor 5 MHz is wel een tijdelijke. Op 1 januari 2017 zou er een andere regeling kunnen komen. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het zou ook kunnen dat de regeling helemaal niet verlengd wordt. Het is wat dat betreft nogal vroeg in het seizoen, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb desondanks bij Agentschap Telecom nagevraagd of er bekend is wat er na 1 januari met 5 MHz gaat gebeuren. Het antwoord daarop was dat dat nog niet bekend is. Iets anders op het gebied van 5 MHz is dat ik wil kijken of ik de data bij de uitzending, naast de gesproken tekst die via PA00NEWS gaat, op 5 MHz zou kunnen uitzenden. Of bijvoorbeeld een wat groter SSTV-plaatje. Ik heb er wat meer ruimte voor wat uitgebreidere data-experimenten. En mensen zonder HF-apparatuur kunnen dan via de web-SDR het signaal oppikken. Ik wil in elk geval een paar keer daarmee gaan testen. Het zou ook kunnen dat dat op een andere amateurband nog beter gaat. Als blijkt dat het erg goed gaat, zou het ook zo kunnen zijn dat ik de Daily Minutes in zijn geheel enkele keer op proef tegelijkertijd ook op 60 meter ga uitzenden. Ik ben daarnaast van plan om binnenkort een paar keer te testen met de Daily Minutes tegelijkertijd met PI2NOS ook via D-Star. Ik heb al enkele keren de vraag van luisteramateurs gekregen of zij niet ook kunnen bijdragen aan de Daily Minutes. Eén mogelijkheid zou zijn om af en toe live de Daily Minutes te brengen, waarbij luisteraars via Skype zouden kunnen inbellen. Technisch is dat vrij eenvoudig. Ik heb een klein mengpaneeltje aan de Raspberry Pi hangen waarmee ik de uitzendingen doe. Ik ben alleen bang dat het heel veel tijd extra kost, zoiets, en een hoop gedoe. Maar ik zal nog eens kijken of het echt een goed idee is. Het zou natuurlijk wel leuk zijn om het af en toe te doen. Overigens is het al veel langer mogelijk om iets voor de uitzending in te spreken. Dat is een mogelijkheid die voor de wekelijkse uitzendingen ook af en toe al is gebruikt. Je kunt je bijdrage inspreken via telefoonnummer 033 457 0711. En dat is daar speciaal voor opengesteld. Je krijgt ten eerste een korte tekst te horen en daarna kun je je verhaal doen. En vertel er aan het begin direct bij of de opname zelf eventueel voor uitzending bestemd is. Als dat niet moet, dan moet je dat duidelijk zeggen. Nadat de tekst is ingesproken, ontvang ik daar via de mail een audiobestandje van, zodat ik dat zo in de uitzending kan gebruiken. Het nummer hiervoor is dus 033 457 0711. 033 457 0711. Ja, en één inmelder hebben we alvast. Dat is luisteramateur Bas uit Den Bosch. Zijn reactie is te horen helemaal aan het eind van deze uitzending. Voordat ik met deel 4 van de serie over cryptografie in het Engels begin, laat ik nog een kort stukje van ongeveer 1 minuut horen van de AM-ronde vanmiddag op 5420 kHz in de 60 meter band dus. En dat gaat perfect, dus dan weten jullie dat ook, hè. En nu luister ik weer op de BC312. Oké, Gert, bedankt jij voor het gebrachte rapport. Groetjes vanuit Dieren. En nou ja, dan zet me maar even een keer boven naar de lijst. Want onderaan de lijst vind ik ook altijd zo wat, hè. Dan moet je omdraaien, hè. Dan sta ik dan minstens een keer boven, hè. Oké, alle gekheid op een stokje. Hé, bedankt. Ik stuur hem nog een keer naar Jan, hè. Dus je hoort het dan wel, Jan, wanneer we even een weekendje naar Roosendaal gaan. Is dat begrepen? Helemaal begrepen. Morgen de volgende keer, hè. En wat je me wel ontvangend betreft. En ik bewonder ze regelmatig op allerlei radiomarkten uiteraard ook wel, hè. En nou ja, en de jullie weten allemaal. In the 1920s, the Germans began to use the most powerful cipher machine so far invented. It was known as Enigma, an unsolvable puzzle. This was the machine the Polish codebreakers were up against. They struggled to solve certain Enigma ciphers by trial and error, but the method was hopelessly slow. Then they had a stroke of luck. Captain Gustav Bertrand of the French Secret Service reported a young man working at the German Ministry of Defense had offered to sell secrets. They gave him the code name Ash. French agents met Ash in a dozen European cities to buy classified documents. They included the operating manual for the German Army's version of the Enigma machine. The French shared the manual with the Poles, who now knew exactly how the Enigma machine worked. Later, the Poles passed all their information on to British intelligence. This is an actual German Enigma cipher machine. The keyboard, which was used to put in the letters, and an illuminable panel here, which the output letters would show up on as you encipher the message. And of course, I must make clear that if I'm putting a message into code using an Enigma machine, the person who's receiving this message must have an identical Enigma machine, identically set up to take the message out of code. To put a message into Enigma cipher, the Enigma operator first had to choose
3 code wheels from the 7 that were available, or the 8 later on that were available, put these wheels on their shaft in a particular order, then put the wheels into the machine, add these so-called plugs to a particular position, also prearranged, close the cover, and then begin, sometimes after some additional complications, begin enciphering by pressing letters of the message on the keyboard. So how did Enigma work? The heart of the machine was the maze of wiring inside the rotors. Each one was made of a thick disc of insulating material. Around the edges were rings of metal contacts for each of the 26 letters of the alphabet. Each contact was wired through to a different letter on the other side of the disc. The 3 rotors were each wired differently, and they were geared so that when the first rotor had moved through 26 positions, the next rotor was nudged forward 1 notch. Just 3 rotors produced over 17,000 different cipher combinations before the machine repeated itself. To complicate matters, there was also a 4th disc which was used to direct the signal back through the other rotors. And then on the front of the machine, near the keyboard, there was a plug board capable of scrambling letters in a way that added several million possible cipher combinations. So when the cipher clerk pressed A on the keyboard, an electrical current flowed through the maze of wiring connecting rotors and plug board, and the letter representing A would appear on the panel. In the field, the operators removed the rotors and shuffled them 3 times a day. Initially, the rotors were selected from a basket of 5. Later on in the war, there would be no less than 8 rotors to choose from. Even if a machine were captured by an enemy, they couldn't use it to decipher messages unless they also had the precise settings of the rotors and the plug board. So great was the final total of possible ciphers. The first 6 letters were the key, or the indicator, telling the recipient how to set up his Enigma machine to decipher the message. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen Morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Vergeet trouwens vanavond niet om te luisteren naar de lange uitzending om 10:30 op PI3UTR. Hier is Bas uit Den Bosch. Dankjewel John voor de uitzending. Amateur Radio Newsline Report number 2000 with a release date of Friday, February 26th, 2016 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The FCC seeks input on possible license and ban changes. Texas hams go fox hunting. A historic transmitter gets a new home. And in a special extended Newsline segment, we go back to our radio roots with Robert Sudak, WB6FDF, who was there at the beginning. All this and more in Amateur Radio Newsline's Milestone Report, number 2000, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. If you have thoughts on the ARRL's petition for the FCC to make changes to 80 and 75 meters, now is the time to share them. Or if you want to weigh in on a proposal that the FCC issue lifetime amateur radio licenses, take care of that now too. On the bands, the ARRL has asked the Commission to fix what it calls a shortfall in available spectrum for RTTY and data, following the band's reapportionment by the FCC a decade ago. The ARRL would like to see the boundary shifted between the 75-meter phone and image subband and the 80-meter RTTY data subband.
a proposal that the league's board of directors adopted as policy in July of last year. The ARRL would like the phone image subband to extend from 3650 kHz to 4000 kHz, and the RTTY data subband to extend from 3500 kHz to 3650 kHz. The ARRL would also like 3600 to 3650 kHz made available for general and advanced class licensees, as it had been before 2006. The FCC is also considering a request made last year for lifetime licenses to replace the 10-year term. In his petition, Mark F. Krotz, N7MK of Mesa, Arizona, pointed out that the general radio telephone operator license sets a precedent because it is already valid for a lifetime. Using the FCC's electronic comment filing system, select RM11759 for the 80 and 75 meter issue and RM11760 for the lifetime license issue. Let your voice be heard. At one ranch in Texas, the hunt is on, and it's begun a little earlier than usual this year. Amateur Radio Newsline's Mike Askins, KE5CXP, rounds up the details for us. The scene will be the Pari Haines C5 Youth Ranch and Equestrian Center, just outside Killeen, Texas. And the competition will be nothing short of intense. This is, after all, a national championship. But if you're thinking Texas rodeo, guess again. Radio amateurs will be trying to lasso something a little smaller and more elusive than a calf or bull during the 4 days of contesting in April. The Amateur Radio Direction Finding Championships will be getting underway, taking on-foot fox hunting to a new level. This year's schedule is different. Customarily, competitors face off in late summer or early fall, but the shift to a spring event became necessary so that the best of the best could be selected for Team USA members to compete in the World Championships in Bulgaria in September. The competition will not only accommodate all skill levels, but offer an optional training day on Wednesday, April 6th on an 80-meter short course before the event kicks off. The championships will then get underway on Thursday, April 7 and conclude Sunday, April 10. Opening day will also have hams facing off on a combination of radio direction finding on 80 meters and classic orienteering, an activity known as foxering. Yes, there'll be food, too. An awards banquet will be held on Saturday night. Lead organizers are Jennifer Harker, W5JEN, and Kenneth Harker, WM5R, medal winners who represented the U.S. at the World Championships previously. The competition is being sponsored by the Austin Orienteering Club and Texas ARDF. For more details, visit the Texas ARDF site, www.texasardf.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5CXP in Shawnee, Oklahoma. ARES emergency coordinators, district emergency coordinators, and section emergency coordinators are being encouraged by the ARRL to participate in a free webinar on March 1st, offering instruction on how ARES report forms are filled out, submitted, and how the information is used. The training webinar begins at 8 p.m. Eastern Time, but will also be recorded and made available online. Section, district, and local emergency coordinators are all advised to take advantage of the opportunity. According to Mike Corey, KI1U, the ARRL's emergency preparedness manager, this is the first time this webinar is being offered. As many as 500 participants can take the online instruction. You'll find a live link to the GoToWebinar registration form by visiting the ARRL website or contact Mike Corey for more details at ki1u@arrl.org. A recently announced discovery that illuminates Einstein's theory of relativity turned out to be relative as well to the work of one radio amateur in the 1970s. Here's Amateur Radio Newsline's Paul Brown, WD9GCO. A worldwide team of physicists could not have been happier earlier this month when their discovery made global news. They had captured the sound of the collision of two black holes a billion light years away in space. The finding of the LIGO project, reported in the New York Times and other media, fulfilled Albert Einstein's prediction a century earlier that gravitational waves do indeed exist. Einstein would not be surprised, of course, and neither would other scientists who had long pursued this theory of his with their own imaginations and antennas. One of those scientists from years ago turns out to be a radio astronomer and a radio amateur, Joseph H. Taylor, Jr., K1JT. Taylor was awarded the 1993 Nobel Prize in Physics with colleague Russell Hulse for discovering and interpreting the electromagnetic radiation emissions from a pulsar, giving new insights into gravitational waves.
Their discovery, made at the University of Massachusetts Amherst in 1978, was one of many leading to this most recent revelation. The executive director of the LIGO project, Professor David Wrightsey, told the media this month, quote, "It's the first time the universe has spoken to us through gravitational waves. Up until now, we've been deaf. As any ham would add, good copy is everything, even with a black hole. It's all about the power of antennas and reception, after all." For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO in Valparaiso, Indiana. In New York, it's time to warm up for the Pomanic Pursuit, a 70K trail run and relay on Long Island, New York that navigates from Rocky Point east to Hampton Bays. Since the relay teams aren't setting off for their destination until April 3rd, the real pursuit right now is for amateur radio support. The event, which follows the Pomanic Path through 5 towns, is a benefit for the Greenbelt Trail Conference and its work to keep Long Island trails, such as this one, safe and well maintained. It typically draws individual runners as well as relay teams of 2 to 5 covering 5 legs of the race in varying distances. Long Island hams or GMRS operators are needed to help keep things safe throughout the courses. The race starts at 7 a.m. and concludes around 3 p.m. with a party to celebrate a job well done. In a recent email to Long Island hams, Matthew Berman, KC2YDT, advised amateur radio volunteers, quote, "This is a great opportunity to exercise our verbal skills, new technologies, and cross-communication interoperability of various radio spectrums. The event will be managed using the ICS Special Event Management model," he said, but this is not an ARES event. Interested? Please write him for more details or to put your name on the list. His email address is kc2ydt@arrl.net. It's time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Ohio, Kentucky, Indiana Amateur Radio Society repeater, 146.67 megahertz in Cincinnati, Ohio. A low-power transmitter donated from a Silent Keys estate is adding some high-power interest to the ARRL's historical collection. Let's hear more from Amateur Radio Newsline's Skeeter Nash, N5ASH. It's not just a collector's item, it's a piece of radio history. It's a flea-powered transistorized transmitter that was used in one radio amateur's transatlantic contact in 1956. And now it's set to be displayed in the ARRL's historical collection in Connecticut, a donation from the estate of Silent Key Gus Falgren, who was licensed as W1OGU when he built the transmitter with 2 fellow Raytheon engineers that same year. On September 18, 1956, the 78 milliwatt transmitter showed off some low-power, battery-powered prowess, achieving a 3,800-mile contact on 20 meters. Falgren himself was at the key, transmitting into a 3-element wide-spaced Yagi. His signal report of 339 signal came all the way from OZ7BO in Copenhagen, Denmark. As built by Falgren and his colleagues Al Hank Hankinson, W1OSF, and Dick Wright, W1UBC, the transmitter was designed to run 2 Raytheon 2N113 transistors, and it was the first to run such transistors on 20 meters. The trio had built it to take up the challenge of trying to achieve worked all-continent status with it. The donation made from his estate by Andy Stewart, KB1OIQ, includes the original transmitter with a 7.013.4 kilocycles crystal, as well as the Vibroplex bug used for the contact, among other things. The ARRL will display it along with the bug, station log, and the issue of radio and television news that featured a story about the transmitter, and put the proud ham, Gus Falgren, on its cover. For Amateur Radio Newsline, I'm Skeeter Nash, N5ASH in Topeka, Kansas. What's up next? For a small group of 5 megahertz beacons in the UK, the Radio Society of Great Britain wants hams to tell them what they think. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, has the details. The Radio Society of Great Britain is looking for input on the future of its 5 megahertz beacons, which began operating in mid-2003 as part of a propagation experiment on the bands. Data has been recorded from the beacon's reception reports and will be used to help determine the next stage of their use. The Radio Society has now opened up a consultation on the beacons, particularly in light of technical difficulties and site challenges the beacons have faced. The trio began operations with the call signs GB3RAL, GB3WES and GB3ORK. More than 1.5 million propagation records are now stored in a database collected over the course of the experiment.
The data is being analysed by Marcus, G0IJZ, and findings have been published in Radcom magazine as well as presented at conferences. The beacon's licences are up for renewal in 2017. For comments, visit the Radio Society of Great Britain website, www.rsgb.org, and navigate to the 5 MHz Beacon Forum. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham, in the UK. Another kind of meaningful radio contact in the UK has been reported. In fact, the two hams, Chris, G0FDZ-P, and Roger, G8CUB-P, likely won't forget Friday, February 19th for a long time to come. They've reported on the UK Microwave Yahoo group that they completed the first UK amateur radio contact on the 241 GHz band that day at 1500 UTC. The microwave contact was made in locator square J001EP. The distance was 30 meters and the CW signals were 559 and 589. The next issue of the UK Microwave Group's newsletter, Scatterpoint, is expected to carry more details. In South Africa, it's going to cost more to get on the air. Starting April 1st, the annual amateur license fee will rise to 126 Rand. The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA, is giving hams the option of renewing for a 5-year license which costs 525 Rand as a way to guard against additional increases later on. Hams wishing to renew for the 5-year period are being advised to send an email along with payment details and request to convert to a 5-year license. Those emails should be sent to dkurau@icasa.org.za. Let me spell that for you. dkurau@icasa.org.za. ICASA told the South African Radio League that the billing process is getting underway and license holders can expect their invoices in the next few weeks. For more details, visit www.sarl.org.za. Looking even further south, ham activity is alive and well in Antarctica, and if conditions permit, the 13th Antarctic Activity Week could shape up to be a big one. The Worldwide Antarctic Program reports that as many as 37 stations could be on the air through Sunday, February 28th when the event winds down. But because conditions in the Antarctic are known to be changeable, if not challenging, check the website for an updated list of call signs and QSL managers. Visit www.waponline.it. If you can't chase penguins, you can at least chase some good DX. Speaking of DX, the expeditioner and low-power contester Olivier, ON4EI, will operate EI8GQB in Ireland from February 27th through March 30th, taking on the call sign EI1A during the ARRL International DX SSB, Russian DX, and CQ Worldwide WPX contests. Send QSLs only via Logbook of the World or via QSL Manager, PA3249, direct or via the Bureau. ISMO, OH2IS, is operating from Antigua through March 4th, mainly on CW with a call sign V26IS, QSL via his home call or club log OQRS. Terry, W2APF, is active as V47JR from Nevis Island in the Caribbean through March 1st. Find him operating CW or SSB. And be listening for special event station ZV451RIO through March 6th. The station is marking the 41st anniversary of the foundation of Rio de Janeiro. QSLs go via PY1AA. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KB9WSL repeater in Rochester, Indiana. As we wrap up Newsline Report number 2000, let's go back to the earliest recording I could find of Newsline, Report number 1162, from November of 1999. The following is a QSD. Hams respond to the wrath of Mother Nature, and the ARRL says the announcement of restructuring the amateur radio service is imminent. These stories and more on Newsline Report number 1162, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, amateur radio's independent, on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from High Point, North Carolina, here is Roy Neal, K6DUE. For the second time this year, ham radio operators in Turkey have been called into action after a strong earthquake rocked the western portion of that nation on Friday, November the 12th. The 7.2 magnitude quake was centered near the town of Lützi, in an isolated area some 115 miles east of Istanbul. That's the late Roy Neal, K6DUE. Roy wasn't just involved with amateur radio news. Roy was NBC's national space correspondent covering the landing of Apollo 11 on the moon, the Apollo 13 crisis, and many other aerospace stories.
Roy was instrumental in getting amateur radio into space, but I'm getting ahead of myself. Let's start where all good stories start, at the beginning. I had the privilege of speaking with Robert Sudak, WB6FDF, about the beginnings of Newsline. Hello, Bob. Hello there, and hello all you Newsline listeners. A little background about Robert. Robert was one of Bill Pasternak, WA6ITF's oldest friends. You met Bill in when? I know it was the early 70s. When was it? Even my memory at 69 is starting to fail me. Bill was one of my first contacts, I'm going to say 1973, when he was still WA2HVK. And Newsline got its start, well, the Westlink report got its start a few years after that. So you have known Bill Pasternak and been around Amateur Radio Newsline from literally day zero. Day zero. Before day one. Correct. Before day one. It started off as the Westlink report, which, again, predates me, but as I recall, the Westlink report was a way to get information about Westlink, which was, I believe, correct me if I'm wrong, a series of 220 repeaters in Southern California, and it was a bulletin service that basically they recorded, Bill, and I thought, wasn't it Jim Hendershot, I believe, was... It was Jim Hendershot and Bill Ornstein. Right. Oh my gosh. I know. I've forgotten his call. A lot of years have passed, Bob. That's true. Bill has left us, unfortunately. Yeah. From Hawaii. He was an audio mixer at NBC in beautiful downtown Burbank, and was one of the three people who helped create the production, and in the early days presented to the amateur community out here in Southern California. They would drive up to the top of a mountain. They would do this report, and a lot of times it had been recorded on a cassette machine, a standard mid-70s portable little cassette player like everyone had. You would buy at Radio Shack or wherever. Mm-hmm. And they would hold the microphone to the speaker, and they would do this bulletin once a week. And that became wildly popular, and in a few years it morphed into what became Amateur Radio Newsline. So we go back to the beginning to 1976, and they're sitting up on this mountaintop playing this report, which is a very local report, just about local repeaters, and then they start putting other information into it by request, and other information by request, and it morphs into this thing that now has gone for almost 40 years. That is true. Some of the material was, a lot of the material was locally enterprised, but there was HR report and the ARRL letter, mm-hmm. which Bill used to gather the information for the report. And we're very fortunate out here to have some mile-high mountains. So you could drive up and, with 10 watts cover basically from the Mexican border up to Santa Barbara. That's about 200 miles. And what a glorious ending to it. So, that's how it all began. Westlink morphed into Amateur Radio Newsline, and it was Bill Pasternak, WA6ITF, who took the concept from just a way to get the word out about the 220 linked repeaters and made it into a truly professional newscast about amateur radio that today is heard around the globe. One more pause for station identification. Next up, we'll take you inside KTTV television in Los Angeles. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including WC8VOA, the Westchester Amateur Radio Association's repeater in Westchester, Ohio. Now back to our chat with Bob Sudak. Bill Pasternak didn't create this thing called Newsline alone. Nobody could. It's truly one of those right place, right time stories where everything just kind of fell together. Bill was at the right place, with the right people, at just the right time, and he took full advantage of the situation. He has taken the opportunity of anyone that
had a broadcasting background, and obviously employees at the station. He had lassoed them into participating, and so many of the voices that you had heard post 1980, I'm going to say 82 or 83, were mostly KTTV employees, professional broadcasters, and his mentor, Roy Neal, K6DUE, Frosty Oden, his videotape editor at CBS Television City in Hollywood, was one of the first editors of some of the video projects Bill had done for ARRL. As I say, Roy was one of his mentors, and just a number of professionals here in Hollywood that helped move all of his projects, including the Amateur Radio News line, forward. And we got a lot of wonderful support. The Vice President of Engineering at KTTV, and this was a combination of a production company and the station. So we had almost 200 engineers working at the studio. We had 4 production stages that were doing sitcoms. They were doing People's Court, doing Three's Company, doing All in the Family. It was just a very, very busy production lot. So many of the newscasts were recorded in post audio, in the announce booth or on one of the production stages. We had 64 input Neve consoles for the production of the shows. Well, that's where we did Newsline. It was someplace that was dark. That's where we go. So we had, a $20 million facility that. To put that in perspective, that would be like you or me as little guitar players to go maybe record Happy Birthday on a cassette for our wives and doing that at Abbey Road. Absolutely. And Bill would buttonhole people during their lunch. Come on, we're doing this. Yeah, because you couldn't tell him no. You could not tell him no. Amazing. Beautiful guy. That was probably Bill's greatest talent because he didn't have the best speaking voice. He had a certain accent, but his talent was pulling people together and putting them in the right place at the right time with the right group of people, and magic is what came out of that. Indeed. Yeah. Indeed. And now you folks are carrying the torch. Well, we're trying, and like you, there's probably not a week or two goes by that I'm like, I gotta ask Bill something, and of course, it's just like my parents. There's a million things I still need to ask my parents, and they've been gone forever too. So, I miss that crazy Uncle Bill. Indeed. Yeah. Indeed. Well, thank you for doing this. There's hundreds of thousands of people that are blessed for your output. Well, we're trying to continue on. So big shoes to fill, and we know we can't fill them, but we can at least and I've said this many times as well. We can't walk in his footsteps, but we can continue making footsteps. They'll be a little bit smaller than his considerably, but we're marching on. And I will put this forth. I don't think this could ever be recreated. I don't think there is anyone out there that could get this done today. People they don't know the right people. They are not as committed. Who would do it for 37 years for no pay? For no pay. Yeah. I don't think this could be done today. For anything. This is not just amateur radio. I don't think it would ever get done. It's a pretty amazing thing. It certainly is. Well, that covers a lot, but there's still one more mystery to solve. So the magic question is, why are there beeps during the local breaks? Right. A question that's been asked many times.
And the answer is, the answering machines that Bill had selected had silent sense in them. And if he left a silent 5-second slug, the machines would hang up. And we still do it. And you still do it. And we could probably not do it anymore, but you know what? We're going to still do it. Because we are. But that's the heritage that comes with it. And of course, we've just scratched the surface. But if you'd like to hear more of Bob Sudak and me chatting, reminiscing, and telling some untold stories about Bill, you can hear more of our little trip down memory lane on the extra page at the Newsline website. It runs 32 minutes, and I promise you'll hear more things you never knew about Newsline and Bill Pasternak. Next week, report number 2001. The news never sleeps. With thanks to Allied Labs, the ARRL, Matthew Berman, KC2YDT, BBC.com, Mike Corey, KI1U, CQ Magazine, the FCC, Hap Holly and the Rain Report, the Irish Radio Transmitter Society, the New York Times, the Radio Society of Great Britain, Robert Sudak, WB6FDF, the South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, Texas Amateur Radio Direction Finding, Twit TV, Worldwide Antarctic Program, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org, and more information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, and for everyone who has ever worked on Amateur Radio Newsline, I'm Don Wilbanks, AE5DW in Picayune, Mississippi. And I think it's only fitting that Robert has the last word. Mr. Sudak, would you like to put the wraps on Newsline report number 2000? Well, it would be my pleasure to say 73, and thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights are reserved. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Foxtrot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostsee-Rundspruch. Am Mikrofon ist Delta Lima 9 Lima Bravo Golf. Ihr hört den Ostsee-Rundspruch mit der laufenden Nummer 94 für die 8. Kalenderwoche 2016. Im Ostsee-Rundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DRC Norddistrikten für die Ostseeregion Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwestmecklenburg. Die Redaktion hat Michael, DL9LBG in Lütchenburg an der Ostsee, und der ist hier für euch auch am Mikrofon, der Rundspruchstation Delta Foxtrot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von SAT Zentrale, das Radio, direkt im Anschluss von Radio DRC, noch einmal gesendet. In dieser Woche senden wir wieder nur am Sonntag, dem 28. Februar, und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, wie immer um 10:30 Uhr der mitteleuropäischen Zeit, da das Bungsberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 Megahertz, auf dem wir den Ostsee-Rundspruch normalerweise ausstrahlen, nach wie vor außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche wieder einmal die Freitagssendung. In den Niederlanden sind wir heute Abend wieder im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören, auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo auf 145,575 Megahertz werden der Ostsee- und auch der Deutschland-Rundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in Eiselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und auch in Kanada, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. Wir beginnen wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 57. Tag des Jahres. Noch 309 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Denise, Edinga, Gerlinde, Mechthild und Ottokar. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 7:14 Uhr der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang heute Abend war um 17:46 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 10 Stunden und 32 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostsee-Rundspruch. Distriktsversammlungen in unserem Sendegebiet haben wir zuerst auf dem Programm. Dann möchten wir einladen zur Mitgliederversammlung des DRC-Ortsverbandes Lütchenburg, Mike 07, am 18. März. Das deutsche Programm von Radio Schweden stellt seinen Betrieb schon am 4. März ein. Dann möchten wir hinweisen auf den Funkflohmarkt in Husum am 20. März.
Dann möchten wir hinweisen auf die Seewetterberichte des Deutschen Wetterdienstes, die seit vergangenen November testweise auf Kurzwelle ausgestrahlt werden. Dann gibt's wieder regionale VHF-UHF-Conteste im Ostseeraum. Dann haben wir die Vorhersage der UKW-Bedingungen und das aktuelle Wetter bei uns in der Ostseeregion. Und daran anschließend gibt's dann wie immer den aktuellen Deutschland-Rundspruch dieser Woche von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostseerundspruch. Distriktversammlungen in unserem Sendegebiet. In den kommenden Wochen stehen wieder die Frühjahrsdistriktsversammlungen der DRC-Distrikte Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern an. Am Samstag, den 19. März, treffen sich die Ortsverbandsvorsitzenden sowie der Distriktsvorstand samt Referenten des Distriktes Maik, Schleswig-Holstein, zur Distriktsversammlung in Großvollstedt. Diese verspricht spannend zu werden, stehen hier doch die Wahlen des Distriktsvorstandes an. Die Versammlung beginnt um 14 Uhr, zum Klönen trifft man sich bereits ab 13 Uhr im Landgasthof in Großvollstedt in der Dorfstraße Nummer 29, nur 2 Kilometer von der A7 Abfahrt Warda entfernt. Der Distriktsvorsitzende Rolf, Delta Lima 1 Victor Hotel, bittet um vollzähliges Erscheinen aller Ortsverbandsvertreter. Gäste sind auf dieser Versammlung herzlich willkommen. Der Distrikt Hamburg, das ist der Distrikt Echo, lädt ein zur Distriktsversammlung am Sonnabend, den 16. April. Wie auch bei den vergangenen Versammlungen trifft sich der Distrikt in der Sportgastronomie 101% in Norderstedt. Beginn der Versammlung ist um 13 Uhr. Hierzu lädt euch die Distriktsvorsitzende Felicitas Delta Lima 9 X-Ray Bravo Bravo ein. Und bereits jetzt möchten wir hinweisen auf die Distriktsversammlung des DRC-Distriktes Mecklenburg-Vorpommern, Distrikt Viktor. Hierzu treffen sich die Ortsverbandsvorsitzenden und der Distriktsvorstand am 30. April im Saal der Stiftung Michaelshof in Rostock-Gelsdorf. Beginn dieser Distriktsversammlung ist um 10 Uhr. Im Distrikt V stehen ebenfalls Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Darauf weist der Distriktsvorsitzende Franz Delta Lima 9 Golf Foxtrot Bravo hin. Mitgliederversammlung des DRC-Ortsverbandes Lütjenburg, Maik 07 am 18. März. Das Frühjahr ist ja Land auf, Land ab die Zeit der Jahreshauptversammlungen der einzelnen DRC-Ortsverbände. So findet am Freitag, den 18. März, ab 19 Uhr die turnusgemäße Mitgliederversammlung des DRC-Ortsverbandes Lütjenburg, Maik 07 an. Diese Versammlung ersetzt im Monat März den OV-Abend in Lütjenburg, der bekanntlich ja sonst immer am 3. Donnerstag des Monats stattfindet. Im OV Lütjenburg stehen Vorstandswahlen auf dem Programm. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Tagungsort ist das Hotelrestaurant Lütjeburg, Markt 20 in Lütjenburg, direkt am Marktplatz. Hierzu lädt euch der OVV Robert Delta Lima 8 Victor Uniform recht herzlich ein. Das deutsche Programm von Radio Schweden stellt seinen Betrieb bereits am 4. März ein. In der vergangenen Woche hatten wir im Ostseerundspruch gemeldet, dass das deutschsprachige Radio Schweden am 31. März seine Programmverbreitung einstellt. In dieser Woche wurde die Radio Schweden Redaktion von ihrem Programmleiter darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Programm bereits am 4. März, also schon zum Ende nächster Woche, eingestellt wird. Viele von euch kennen sicher noch das deutsche Programm von Radio Schweden, das bis März 2008 täglich auf Kurz- und Mittelwelle ausgestrahlt wurde und insbesondere auch hier bei uns in der Ostseeregion auf der Mittelwellenfrequenz 1179 Kilohertz sehr gut empfangen werden konnte. Dieses nach wie vor sehr hörenswerte Programmangebot gibt es als werktäglichen Podcast bis heute. Den Link zu Radio Schweden findet ihr im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de. Neben dem deutschen Programm werden auch die Sendungen in russischer Sprache aus Stockholm eingestellt. Der Chefredakteur der Auslandsprogramme bezeichnete die deutschen und russischen Angebote als, Zitat, Überbleibsel des alten Auslandsdienstes. Als Grund für die Einstellung wurde genannt, dass es heute so viel wichtiger sei, die derzeit in großer Zahl nach Schweden strömenden Migranten anzusprechen. Daher habe Sveriges Radio sich dazu entschlossen, die Fremdsprachenangebote auf Somalisch, Arabisch, Persisch, Kurdisch und Englisch zu konzentrieren. In Schweden lebende Sprecher der deutschen und russischen Sprache seien, Zitat, zu vernachlässigen.
Funkflohmarkt in Husum am 20. März. Der OVV des DRC Ortsverbandes Husum, Mike 04, Christian Delta Delta 7 Lima Papa, hat uns gebeten, auch hier bei uns im Ostseeraum auf den kommenden Funkflohmarkt in Husum hinzuweisen. Dieser findet statt am 20. März, das ist ein Sonntag, in Husum an der Nordsee in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee Nummer 23 in Husum. Einlass für Flohmarktanbieter ist bereits um 9:30 Uhr. Flohmarkttische stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Daher ist es sinnvoll, dass jeder Flohmarktanbieter vorsorglich eigene Ausstellungstische mitbringt. Wer noch weitere Fragen hat oder sich als Flohmarktbeschicker anmelden möchte, wende sich per E-Mail an Christian, DD7LP. Die E-Mail-Adresse lautet dd7lp, also Delta Delta 7 Lima Papa, @t-online.de. Telefonisch erreicht man Christian unter der Nummer 04671 51 01. Weitere Informationen sowie Hinweise zur Anfahrt zum Veranstaltungsort des Funkflohmarktes gibt es auf der Webseite des Ortsverbandes Mike 04 unter www.drc-husum.de. Der traditionelle Husumer Funkflohmarkt findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt. Am selben Wochenende findet außerdem das überregional bekannte und sehenswerte Krokusblütenfest im Husumer Schlosspark statt. Somit kann man nach dem Besuch des Flohmarktes den mitgereisten Familienmitgliedern noch einen schönen Tagesausflug bieten. Seewetterberichte auf Kurzwelle, wie das Online-Magazin yacht.de in der vergangenen Woche berichtete, wird seit November des vergangenen Jahres auf der 49 Meter Bandfrequenz 5905 Kilohertz dreimal täglich der Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes ausgestrahlt. Die Vorhersagegebiete reichen von der Deutschen Bucht bis zu den Boddengewässern Ost. Gesendet wird um 6 Uhr, 12 Uhr und um 20 Uhr UTC für jeweils eine halbe Stunde. Dass diese Bemühungen Anklang finden, belegt eine nicht repräsentative Umfrage von Yacht Online. Danach sind 80% der befragten Segler der Auffassung, dass der Radioempfang die wichtigste Quelle für Seewetterberichte unterwegs sei. Segler werden gebeten, einen Empfangsbericht an den Deutschen Wetterdienst zu schicken. Den Link zu dem benötigten Formular findet ihr im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de. Bislang liegen bereits 40 Empfangsberichte vor. Diese stammen jedoch überwiegend von Funkamateuren, die mit ihren hochwertigen Kurzwellenantennen generell keine Empfangsprobleme haben dürften, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Man ist jedoch besonders an Empfangsberichten interessiert, die den Empfang mit einem Kofferradio an Bord dokumentieren. Regionale VHF-UHF-Conteste im Ostseeraum. Im IARU Region 1 VHF-UHF-Contest-Kalender finden wir für dieses Wochenende und die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Am Sonntag, dem 28. Februar, gibt es in Großbritannien von 10 bis 12 Uhr UTC einen 70 MHz Cumulatives Contest. Am kommenden Dienstagabend, 1. März, startet beim Nordic Activity Contest ein neuer Monat. Am 1. März trifft man sich also abends auf 2 Meter zum allmonatlichen Aktivitätswettbewerb, bei dem auch Polen, die Niederlande, Großbritannien und Litauen eigene Aktivitätsabende haben. Am kommenden Mittwoch lohnt es sich in unserer Region wieder einmal in der Zeit von 19 bis 21 Uhr die 2 Meter Yagis Richtung Südosten zu drehen, denn in Tschechien läuft wieder der Moon Contest auf 144 MHz. Und bereits jetzt weisen wir auf den DARC VHF-UHF Mikrowellen-Contest am nächsten Wochenende hin. Der sogenannte März-Contest ist relevant für die DARC Clubmeisterschaft. Wenn ihr dort mitmischt, bringt ihr euren OV automatisch in die Jahreswertung. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum. Die Wetterlage mit dem Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt noch bis zum Beginn der nächsten Woche kühle Festlandsluft in die Ostseeregion. Heute Nacht ist es in unserem Sendegebiet meist klar und trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen Vormittag zeigt sich nach Auflösung von Frühnebelfeldern und aufgelockerter Bewölkung vor allem an der mecklenburgischen Küste gelegentlich die Sonne bei Tagestemperaturen um 5 Grad plus. Es bleibt weiterhin niederschlagsfrei.
frei. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost. Und die weiteren Aussichten: auch am Sonntag und zum Beginn der neuen Woche bleibt es meist heiter bis wolkig und trocken. Voraussichtlich am Dienstag ändert sich dann die Großwetterlage, dann wird es wieder milder und dann kann es auch vereinzelt zu angehobenen Bedingungen auf den UKW-Bändern kommen. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs angelangt. Technik, Produktion und Redaktion hatte Michael, DL9LBG. Nachlesen kann man das Manuskript im Internet unter www.ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden zwischen Kiel und Rostock und umzu? Fein, dann schickt sie doch der Redaktion Ostseerundspruch. Das könnt ihr tun per E-Mail an die Adresse Delta Lima 9 Lima Bravo Golf, also dl9lbg@drc.de. Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381 902 4735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge in Phonie hinterlassen könnt unter der Telefonnummer 04381 Vorwahl für Lütchenburg und dann der Anschluss 410 9000. Wenn ihr eine QSL-Karte von DF0LO haben möchtet, dann sagt gleich gerne im Bestätigungsverkehr Bescheid, dann machen wir einen kurzen Rapportaustausch und dann schicke ich euch eine Karte via Büro zu. Stammhörer wissen es, DF0LO, unsere Rundspruchstation, hat den Sonder-DOK Ostsee. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem Ortsverband Lütchenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs 88. Nach einer kurzen Schaltpause melden wir uns wieder auf dieser Frequenz zum Bestätigungsverkehr. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 8 des Deutschen Amateurradioclubs für die 8. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Neuer Distanzrekord über AMSAT Oscar 7. Japanisches Satellitentrio erfolgreich ins All gestartet. Jetzt für die DRC-Seminare anmelden. Amateurfunktagung München am 12. und 13. März. Es gibt noch freie Flohmarkttische für den Funktag Kassel. Aktuelle Conteste gibt's da noch und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Neuer Distanzrekord über AMSAT Oscar 7. Mit über 8030 Kilometer beanspruchen Dave Swanson, Kilo Golf 5 Charlie Charlie India und Eduardo Erlemann, Papa Yankee 2 Romeo November, einen neuen Distanzrekord über AMSAT Oscar 7 für sich. Die Verbindung zwischen Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas und Vinhedo, Nähe Sao Paulo in Brasilien, gelang in Mode B am 10. Februar. KG5 CCI erinnert sich, Zitat, am 24. Januar war ich auf AO7 im Mode B QAV und hielt Ausschau nach Gustavo, Papa Tango 9 Bravo Mike. Mit 7500 Kilometern zwischen uns handelte es sich nicht um einen Distanzrekord. Von meinem Standort auf einem Hügel hatte ich freie Sicht zum südlichen Horizont. Der Satellit ging auf, ich scannte das Passband, da hörte ich Eduardo, Papa Yankee 2 Romeo November CQ rufen. Ich versuchte ihm zu antworten, doch sein Signal verschwand plötzlich. Zitat Ende. Dave nahm daraufhin per E-Mail mit Eduardo Kontakt auf, um weitere Versuche zu verabreden. Mithilfe von Tracking-Software ermittelten sie ein kurzes Zeitfenster für den 10. Februar, in dem die Verbindung binnen 5 Sekunden schließlich klappte. Um 20:09 UTC stand die Verbindung im Log. Darüber berichtet Kilo Golf 5 Charlie Charlie India auf der AMSAT-Webseite. AMSAT Oscar 7 wurde am 15. November 1974 gestartet. Seine Batterien fielen im Jahr 1981 aus und sind seitdem kurzgeschlossen. Nur wenn sich AO7 im Sonnenlicht befindet und die Solarzellen genug Strom liefern, kann man über ihn arbeiten. Im Mode B arbeitet der Satellit mit einem Uplink auf 70 cm und dem Downlink auf 2 Meter. Der Mode ist allerdings mit seiner damaligen Frequenzzuteilung nicht mehr mit dem heutigen Bandplan konform. Japanisches Satellitentrio erfolgreich ins All gestartet. Am 17. Februar hat man das japanische Satellitentrio, bestehend aus
CubeSat 2, CubeSat 3 und Horio 4 erfolgreich in einen 575 Kilometer Orbit mit 31 Grad Inklination gebracht. Man hofft, die Store-and-Forward-Mailbox-Systeme an Bord von CubeSat 2 und 3 etwa in einem Monat in Betrieb nehmen zu können. Roland, Papa Yankee 4, Zulu Bravo Zulu, hat bereits 50 Minuten nach dem Start die ersten Telemetriedaten aller 3 Satelliten empfangen. Er berichtet darüber auf seiner Webseite. Die Uplinks arbeiten mit 1200 Baud FSK und die Downlinks mit 9600 Baud GMSK und CW. Die Frequenzen lauten für CubeSat 2 145,815 MHz Uplink und 437,100 MHz Downlink sowie für CubeSat 3 145,840 MHz Uplink und 437,425 MHz Downlink. Der dritte im Bunde, Horio 4, verfügt über einen Downlink auf 437,375 MHz mit 1200 Baud FSK und CW sowie 2400,300 MHz mit 100 Kilobit BPSK. Über einen Uplink ist hier nichts bekannt. Weitere Informationen zum Satellitenprojekt hat die AMSAT UK auf ihrer Webseite zusammengefasst. Jetzt für die DARC-Seminare anmelden. Auch in diesem Jahr bietet der DARC e.V. eine Seminarserie mit Fachthemen aus dem Bereich des Amateurfunks an. Die Fortbildungsveranstaltung findet ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Personen, maximal 20, in der Geschäftsstelle in Baunatal statt. Die Termine im Einzelnen: 4. Juni, Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung für Software-Defined Radio, 16. Juli, Schaltungssimulation im Amateurfunk mit LT Spice. Am 27. August gibt's dann ein Seminar zum Thema Bergfunk für jedermann und am 29. Oktober Hemnet, Teilnahme am digitalen Backbone. Das Seminar am 10. September über Netzwerkanalyse in Theorie und Praxis ist bereits ausgebucht. Die Anmeldung erfolgt über die DARC-Webseite. Detaillierte Hinweise zu den Teilnahmegebühren und Bedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite. Amateurfunktagung München am 12. und 13. März. Am 12. und 13. März lädt der DARC Distrikt Oberbayern, das ist der Distrikt Charlie, gemeinsam mit der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Hochschule München in selbige zur Amateurfunktagung ein. An 2 Tagen wird den Besuchern ein umfangreiches Vortrags- und Rahmenprogramm angeboten. Tagungsort ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften München in der Lothstraße Nummer 64 in 80335 München. Die Vortragsthemen reichen von Grundlagen der SDR-Technik über eine automatisierte Conteststation, der Entwicklung einer modernen LD-MOS-Endstufe für Kurzwelle, Hemnet bis zu funkbetrieblichen Beiträgen, innerhalb derer über die Expeditionen nach Malawi und Saint-Marcouf berichtet wird. Innerhalb des Rahmenprogramms wird eine Vorstellung von Selbstbauprojekten geboten. Weiterhin gibt es einen Konstruktions- und Selbstbauwettbewerb unter dem Titel Energy Harvesting, bei dem eine Morsetaste mit CW-Sender zu konstruieren ist, die ihre Sendeenergie aus ihrer Hubbewegung gewinnt. Siehe dazu auch die Ausschreibung in der Januarausgabe der CQDL auf Seite 23. Ein DXCC-Checkpoint bietet die Prüfung von QSL-Karten für das DXCC-Diplom der ARRL. Am Sonntag findet eine Prüfung für die amerikanischen US-Lizenzen von 10 bis 12 Uhr statt. Entsprechende Informationen stellt Manfred Lauterborn, Delta Kilo 2 Papa Zulu, auf seiner Webseite bereit. Als weitere Punkte sind Elektronikbasteln für Jugendliche, Präsentation der ATV Arbeitsgemeinschaft München e.V., Vorstellung von OV-Aktivitäten aus dem Distrikt Oberbayern, Charlie, sowie Messplätze zu nennen, an denen mitgebrachte Komponenten vor Ort geprüft werden können. Allgemeine Informationen zur Veranstaltung gibt es über die Tagungswebseite. Es gibt noch freie Flohmarkttische für den Funktag Kassel. Für den ersten Funktag in Kassel, der am 23. April in der Messe Kassel stattfindet, gibt es noch freie Flohmarktstände. Interessenten können sich dazu auf der Funktag-Webseite anmelden. Dort wurde zwischenzeitlich auch das Vortragsprogramm mit kurzen Abstracts zu den Referaten veröffentlicht. Der DARC e.V. freut sich schon jetzt auf viele Besucher aus nah und fern.
Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 27. bis 28. Februar. Da läuft in Frankreich der REF-Contest. Außerdem gibt's den Bayerischen Bergtag und in Belgien findet der UBA DX-Contest statt. Am 1. März, das ist der kommende Dienstag, da gibt es eine Military on the Air Aktivität und außerdem eine YL-CW-Party. Am nächsten Wochenende, 5. bis 6. März, da läuft der ARRL International DX Contest und auch der DARC VHF UHF Mikrowellen Contest, auch weitläufig als März Contest bekannt. Dieser Contest, DARC VHF UHF Mikrowellen Contest, ist auch für die Clubmeisterschaft relevant. Außerdem gibt's noch am 6. März den UBA Spring Contest in Belgien. Eine internationale YL-Aktivität zum Weltfrauentag findet am 6. März statt und auch noch der DARC 10 Meter Digital Contest Corona. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HF Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Februarausgabe 2016 auf Seite 62 und in der aktuellen Märzausgabe 3 2016 auf Seite 58. Der Funkwetterbericht vom 24. Februar, herausgegeben von Hartmut Büttich, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 17. bis 23. Februar. Seit dem 15. Februar, an dem der letzte M-Flare von der Region 2497 registriert wurde, ging die Sonnenaktivität leicht zurück. Zwischen dem 17. und 19. Februar gab es 29 C-Flares und seitdem nur noch B-Flares. Die Messwerte der 10,7 cm Radiusstrahlung pendelten zwischen 100 und 90 Fluxeinheiten. Das geomagnetische Feld war bis zum 19. des Monats durch intensiven Sonnenwind stark gestört. Am Wochenende beim ARRL DX Contest erholten sich die schlechten Ausbreitungsbedingungen langsam, sodass in der Nacht zum Sonntag gute DX-Bedingungen auf den unteren Bändern herrschten und am Sonntagnachmittag sogar das 10-Meter-Band zur US-Ostküste für eine reichliche Stunde öffnete. Trotz des relativ niedrigen solaren Fluxes bemerken wir die frühlingshaftere Ionosphäre an den guten Öffnungen der Bänder 20, 17 und 15 Meter auf den Taglinien. Die längere Sonnenscheindauer auf der nördlichen Hemisphäre bei immer noch winterlicher, also dichterer Ionosphäre ermöglichte diese Entwicklung. Die unteren Bänder zeigten auch bei gestörtem geomagnetischem Feld an den meisten Tagen gute DX-Bedingungen. Vorhersage bis zum 1. März. Bis zum Wochenende besteht noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für C-Flares, eventuell einem M-Flare. Bis zur Wiederkehr der aktiven Region 2497 in 8 Tagen erwarten wir eine sehr ruhige Sonne, aber auch isolierte geomagnetische Störungen. Die Kurzwellenausbreitung auf den oberen Bändern profitiert dennoch von der länger werdenden Sonnenbestrahlung, sodass zumindest jeden zweiten Tag auch 10 und 12 Meter für kurze Zeit öffnen können. Die DX-Bedingungen auf 15 und 17 Meter werden im Laufe des März immer günstiger. Die unteren Bänder sind jetzt noch sehr gering gedämpft. Mit Beginn des Frühlings werden die Greyline-Zeiten für 160 und später auch 80 Meter zu kurz zum Erreichen vieler DX-Gebiete. Wenn wir etwas Glück haben, werden die Ausbreitungsbedingungen in diesem Frühjahr die besten der nächsten 5 Jahre sein. Also nutzt sie. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18 Uhr, in Ostaustralien um 19:58 Uhr, in Westaustralien um 22 Uhr und 1 Minute. In Singapur geht die Sonne auf um 23:15 Uhr Weltzeit, in Japan um 21:18 Uhr. Auf Hawaii geht die Sonne auf um 16:55 Uhr UTC, in Alaska um 17:12 Uhr. Sonnenaufgang in Johannesburg in Südafrika ist um 3:58 Uhr Weltzeit. An der USA-Westküste in Kalifornien um 14:48 Uhr, auf den Falklandinseln um 9:15 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 6 Uhr und 5 Minuten UTC. Sonnenuntergang USA-Ostküste 22:41 Uhr, USA-Westküste 1:58 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21:39 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 23:04 Uhr, auf Hawaii um 4:33 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 3:08 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16:43 Uhr, in Neuseeland um 7:07 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 16:35 Uhr UTC hinter dem Horizont.
Das war der DRC Deutschland-Rundspruch. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Lima, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DRC. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur næsten Woche. PA00-NEWS-udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste. Bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.